Ωραία. Λοιπόν, φαινόμαστε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Πείτε μας αν μας ακούτε και αν μας βλέπετε καλά. Γεια σας, ρε παιδιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι, να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Good. Εγώ μας βλέπω. Ωραία. Πάντως. Ωραία. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε κυριλέδα. Μας πούμε και τα παιδιά. Θα τρέξει το chat. Και πάμε να σας δούμε σιγά σιγά να ξεκινήσει το Summer Game Fest. Γενικότερα να ξεκινήσει μια σειρά από events που έρχονται τώρα για την επόμενη εβδομάδα. Μέσα σε επόμενες μέρες τέλος πάντων. Και ξεκινάμε σήμερα με Summer Game Fest. Παλικάρια μου, πάμε λίγο να συσταθούμε με τον Ιησού του gaming, με τον κοκλώνη της Αμερικής. Νόμιζα ότι έλεγες για μένα. Τζέοφ Keighley, όχι, εντάξει. Εσύ έρχεσαι φρέσκος από τη συναυλία σου. Ολόφρεσκος. Είμαι 10:30. Πάρω στο μικρόφωνο, θα τα ακούτε. Ορεξάτος, μια χαρά σε βρίσκω. Έτοιμος να σχολιάσεις Summer Game Fest για ένα διωράκι και παραπάνω. Με τρομάζει λίγο το διωράκι, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ ώρα και φοβάμαι ότι θέλοντας και μη θα έχει αρκετό filler μέσα. Θα έχει. Τίποτα τραγούδια, μουσικές πάλι θα έχει. Και δεν μιλάω καν για filler τύπου την καινούργια σεζόν του Fortnite. Μιλάω για filler ναι, που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ελπίζω να πέσω έξω ή τι να σου πω, πρέπει να έχει φτιάξει το show τον show άλλος για να βγάλει ένα 2ωρο νερό που να μην βαρεθούμε,
είναι μεγάλες αυτές οι διάρκειες δυστυχώς και είναι δύσκολο να κρατήσει το ενδιαφέρον. Τι να σου πω. Δηλαδή, ας πούμε, το PlayStation που ήταν 1 ώρα, σκέψου να ήταν 2 ώρο με εκείνη τη ροή που ξέρεις δεν μας ευχαρίστησε και όλους. Θα είχαμε πέσει κάτω. Ναι. Ελπίζω εδώ να έχει κανονίσει κάτι καλό άλλος, να δούμε πραγματάκια. Το πιστεύω το show, απλά πιστεύω ότι θα είναι, ξέρεις, 2 καλές ανακοινώσεις, 5 γεια σας. 2 καλές, 5 γεια σας. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της βραδιάς θα έχουμε μαζέψει πραγματάκια. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό show, παιδιά. Σίγουρα το 2ωρο πολλές φορές έτσι προβληματίζει με το τι θα το γεμίσουνε. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το show που θα δούμε, ότι εν τέλει το διασκεδάσουμε, μπορεί να έχει και άλλα events τι μπορεί να έχει για να γεμίσουν τον χρόνο τους. Αλλά θεωρώ αυτό ότι θα δούμε κάποιες καλές ανακοινώσεις. Ήδη ξέρουμε μερικές. Δεν τις έχουν κρύψει μερικές που θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε και κάποιες εκπλήξεις. Δεν θα είναι πολλές. Αλλά πιστεύω 3-4 δυνατές ανακοινώσεις θα τις έχουμε. Και μετά φυσικά στο ενδιάμεσο θα έχουμε, εντάξει, γέμισμα με είτε updates από ήδη παιχνίδια που έχουν βγει, είτε indies, είτε οτιδήποτε. Θα υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις για να γεμίσει το πρόγραμμα. Αλλά νομίζω γενικότερα θα έχει ένα ποιοτικό event ο Geoff. Τον πιστεύω, ξέρουμε όλοι ότι είναι χωμένος δεξιά-αριστερά. Release Fest, Summer Game Fest, να δούμε. Ελπίζω να έχει καλύτερο ήχο το σημερινό. Κατέβηκα για live και γύρισα ήδη. Κάτι που θα κάνω άλλες 5 φορές στον επόμενο 1,5 μήνα. Αυτά είναι. Κανονιστείτε οι Αθηναίοι, θα με φάτε στη μάπα, θέλετε δεν θέλετε. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τι ξέρουμε, τι έχουμε δει ότι θα δούμε σίγουρα και μετά να κάνουμε και κάποιες προβλέψεις. Κοίταξε, εγώ είμαι τελείως off αυτή τη βδομάδα, οπότε δεν έχω ιδέα για τα leaks. Τα μόνα leaks που ξέρω είναι αυτά που έγιναν τώρα πριν. Δεν λίγο. Έχουν γίνει πολλά leaks. Τα περισσότερα είναι. Ελάχιστα είναι τα leaks, οι διαρροές, και τα περισσότερα είναι επίσημες ανακοινώσεις. Του στυλ θα είμαστε στο Summer Game Fest. Ναι. Π.χ. το λέει και στον τίτλο, έτσι, δηλαδή το Mortal Kombat 1. Που περιμένω πάρα πολύ να δω. Είδαμε ότι είχαν βγάλει ένα teaser επίσημο και είπαν ότι στο Summer Game Fest θα δούμε το πρώτο gameplay. Δηλαδή αυτό το θεωρώ μια μεγάλη ανακοίνωση, γνωστό παιχνίδι βέβαια, το ξέρουμε πλέον εδώ και λίγες ημέρες, αλλά το να δούμε gameplay από το επόμενο μεγάλο fighting μετά το Street Fighter 6 που βγήκε, το οποίο μάλιστα και είναι και next gen only, το Mortal Kombat, αν και βγήκε στο Switch. Πώς θα βγει εκεί, δεν ξέρω. Cloud κλασικά θα δούμε. Ναι, αλλά θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε gameplay και τι κάνανε και τι μπορεί να έχει μέσα. Ξέρουμε το καινούργια σεζόν του Fortnite, όπως είπες, η οποία θα είναι έτσι Wilds λέγεται και θα είναι σε δάσος που έχουν βάλει. Προφανώς προσωπικά δεν τρελαίνομαι, αλλά είναι και αυτό μέσα. Κοίταξε, αυτά τα δύο τα αναφέρει και στο stream ο ίδιος ο Keighley, δηλαδή στο The Game Awards, στο επίσημο κανάλι, αυτά τα δύο αναφέρει, Ναι, άρα ναι. μάλλον θα σταθούν εκεί αρκετά. Το άλλο μεγάλο που σίγουρα θα δούμε, που έχει υποθεί ξεκάθαρα, είναι το Alan Wake 2. Alan Wake 2. Που περιμένω να το δω αυτό, με έχει ψήσει πάρα πολύ γενικότερα και από την πρώτη παρουσίαση και από αυτά που βγήκαν μετά. Ναι. Που μιλάει για 2 campaigns, για επιρροές από 7, είδα κάτι τέτοια. Ναι. Με έχει ψήσει full. Σίγουρα ελπίζω να μην δούμε πολύ, ξέρεις, πράγματα που ας πούμε είδαμε στο show και στη Sony, να τα ξαναδούμε εδώ με ένα λίγο μεγαλύτερο τρέλερ, ή αν τα δούμε να δούμε κάτι ουσιαστικό, ας πούμε, παράδειγμα Assassin's Creed Mirage, να δούμε μια αποστολή, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, ή Ναι. να βλέπαμε το Metal Gear πως θα τρέχουν τα remasters, που δεν θα γίνει, αλλά δίνω παραδείγματα για να καταλάβεις. Ελπίζω να δούμε ψιλοκαινούργια πράγματα, και εγώ αυτό που θα ήθελα να δω είναι Death Stranding, να σου πω την αλήθεια. Death Stranding 2 πιστεύω θα δούμε. Θα σκάσει μύτη ο κολλητός, δεν μπορεί. Ο Kojima, ο οποίος είδα βγήκε στο event της Apple, ανακοίνωσε το Death Stranding Director's Cut για Mac και είπε ότι και τα μελλοντικά παιχνίδια θα τα βγάζουν και εκείνα σε macOS. macOS. Στη μόνη εκδήλωση που δεν κάνει εντύπωση σε κανένα. Δηλαδή τι βγήκε, τι δεν βγήκε. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν καν. Νομίζω ότι τώρα το μαθαίνουν. Από τώρα που το αναφέρεις. Βγάζουν ντοκιμαντέρ. Ο ίδιος βγάζει ντοκιμαντέρ για τον ίδιο. Hideo Kojima Presents, Hideo Kojima Documentary για τον Death Stranding και αυτά. Και θεωρούμε σίγουρα ότι το Death Stranding 2 θα είναι εδώ πέρα, θα κάνει την παρουσίασή του, ίσως και με gameplay κτλ. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ημερομηνία κυκλοφορία για το Death Stranding. Θεωρώ ότι πηγαίνει για το 24 αυτό, δεν νομίζω ότι είναι για φέτος. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε ένα Spring 2024. Ναι, ξέρω, κάτι. Είδα εδώ πέρα που λέει ο Nerd Vince ότι
θα δούμε, αυτό το ξέραμε νομίζω. Θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε Phantom σίγουρα. Liberty. Phantom Liberty. Τώρα το 30 ευρώ το είδα και εγώ. Ναι. Νομίζω ότι τόσο έκανα και του Witcher στην αρχή τα μεγάλα. Ναι, τόσο 25-30 κάπου εκεί. Στην αρχή τόσο ήταν, 30 ήταν και φαίνεται και αυτό ότι θα είναι ένα μεγάλο expansion. Και αυτό θα ήθελα να το δώσω πολύ, γιατί το Cyberpunk εμένα το έχω ξαναπεί ότι όταν έφτιαξε και όταν έφτασε η κατάσταση μπορούμε να το παίξουμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είναι CD Projekt Red και αυτό μόνο του είναι ένα guarantee από μέχρι ενός σημείου. Ναι, το περιμένω εγώ αυτό να το δω, να σου πω την αλήθεια. Είμαι περίεργος να δω πού θα... Ξέρεις, έχει τον Idris Elba, τι ακριβώς θα είναι, πώς θα σχετίζεται με την κυρίως ιστορία. Και νομίζω ότι είναι μόνο για τις... μόνο next gen, έτσι, μόνο για τις τρέχουσες κονσόλες. Blasphemous 2. Στο stock center της Velmar, το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θα πάρετε. Διέρευση. Ναι, Blasphemous 2 διέρευση από το PlayStation Store. Η ημερομηνία κυκλοφορίας, το Blasphemous 2 το ξέραμε ότι βγαίνει, δεν ξέραμε η ημερομηνία κυκλοφορίας. 24 Αυγούστου κυκλοφορεί. Και το ίδιο ισχύει και για το Lies of P, το οποίο πάει για 19 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αυτό το Lies of P νομίζω ξέραμε για Αύγουστο γενικότερα. Για Αύγουστο νομίζω. Ναι. Χαράλαμπε, πού είσαι φίλε μου. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το donate. Να είστε καλά παιδιά, σε όσους μπήκατε τώρα. Πάμε να δούμε ένα καλό show, θεωρούμε. Κρατάμε χαμηλά την μπάλα βέβαια και μετά από στα ύψη που είχαμε το event της Sony. Λέμε τώρα εδώ πέρα διάφορες ειδήσεις που έχουν βγει, διάφορες διαρροές, διάφορες επίσημες ανακοινώσεις για παιχνίδια που θα είναι στο Summer Game Fest. Το Lies of P είπαμε, το Blasphemous 2, δηλαδή θεωρώ ότι θα δούμε έτσι και μικρότερες κυκλοφορίες, αρκετές, για να γεμίσει το event. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε εμφάνιση από Sony με κάποιο τρόπο στο event, θεωρείς? Αν εννοείς πέραν του Death Stranding 2. Ναι, πέραν του Death Stranding 2. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ξεκινάω από light πράγματα. Το στυλ, πώς ήταν το Ratchet που βγήκε στο PC. Αρχικά ξέρουμε ότι θα είναι. Ένα το κρατούμενο. PlayStation είναι επίσημος partner του Summer Game Fest, οπότε κάτι θα δείξει, θέλει δεν θέλει. Ναι. Θέλει προφανώς, εντάξει. Γι' αυτό λέω μήπως έχουμε κάτι από light ανακοινώσεις του στυλ Ghost of Tsushima Director's Cut στο PC. Λέω εγώ. Το πιο light που θα μπορούσε να ανακοινώσει. Όπως και το Ratchet που είδαμε πριν από λίγες ημέρες, το οποίο για κάποιο λόγο δεν ήταν και στο event. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό, ό,τι να είναι, εντάξει. Η Sony σε αυτά είναι φοβερή. Εγώ δεν θα πίστευα πολύ τη Sony, ας πούμε, αλήθεια. Προσωπικά, sorry αν στη χαλάω, αλλά νομίζω ότι αν δούμε ένα Death Stranding 2, αυτή θα είναι η παρουσία της Sony στο event. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι αν έχει κάτι άλλο θα το έχει δείξει το δικό της. Μεγάλο. Εντάξει, τώρα να δούμε ένα Ghost of Tsushima στο PC, εμένα προσωπικά δεν μου λέει το παραμικρό, οπότε εντάξει, ξέρω εγώ, αν θέλει. Ελπίζω, εάν είναι αυτή η παρουσία της, να μην είναι μόνο αυτή η παρουσία της. Δηλαδή, μην βγει και πει Ghost of Tsushima στο PC και καλή νύχτα φεύγουμε. Να είναι κάτι πιο ουσιαστικό για εμάς. Να το δούμε. Κοίτα, για τη Sony συγκεκριμένα δεν έχω μεγάλες προσδοκίες για το Summer Game Fest. Ίσως κάτι να δώσει, κάτι να ανακοινώσει, αλλά θα μου ήταν έκπληξη να ανακοινώσει κάτι μεγάλο και κάτι καινούριο στο Summer Game Fest. Έχει προβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι θα το κρατώσει για το δικό της event ή τουλάχιστον να το κρατάει για ένα μελλοντικό event που μπορεί να κάνει από Σεπτέμβρη. Το Next Gen Upgrade για το Fallout 4 αν ισχύει ακόμα. Νομίζω ότι δεν σταματάει, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί να μην ισχύει. Ναι. Εκτός αν δεν είχε γίνει διαθέσιμο και δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Να βλέπεις τα παιδιά εδώ πέρα. Γιώργο... Εγώ φέρω λεφτά στο κανάλι. Γιώργο Τάσος, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά που συνεχίζετε να είστε μέλη για άλλο ένα μήνα. Λοιπόν, Elden Ring DLC. Παίζει. Ναι. Θεωρώ υψηλά παίζει στα στοιχήματα. Και εγώ θεωρώ ότι παίζει. Να εμφανιστεί. Είχαμε δει ένα teaser. Τι ήταν, μια εικόνα μονάχα. Νομίζω ένα screenshot. Ότι φτιάχνεται τέτοια φάση ήταν. Ναι, σε τέτοια φάση. Ίσως να δούμε κάτι παραπάνω σε teaser. Θα κολλούσε έτσι με το Summer Game Fest. Τώρα εντάξει, κάποια άλλα πραγματάκια του στυλ GTA 6 και αυτά δεν νομίζω. Η Rockstar δεν ξέρω καν αν είναι βέβαια η Take-Two στους partners, αλλά πολύ πιθανό να το κρατήσουν για κάτι μόνοι τους. Να παίξουν μπάλα, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι εδώ. Εγώ δεν νομίζω το GTA θα εμφανιστεί σε κάτι μόνο του. Θεωρώ ότι θα εμφανιστεί σε ένα τέτοιο event. Και εμένα μου φαντάζει και ειδική ευκαιρία αυτό, αλλά μάλλον
στο μυαλό μου είναι λίγο νωρίς. Δηλαδή θα το έβλεπα πιο προς... τι να πω τώρα. Και μετά φεύγουν και πολλοί τα Game Awards. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση ο Keighley για τη Rockstar, γιατί και έχει αυτό το high profile που κυνηγάει και η Rockstar και ο ίδιος και κολλάνε λίγο μαζί. Εμένα μου δένει λίγο να εμφανιστεί σε show του Keighley. Τώρα ποιο θα είναι αυτό, πάλι δεν θέλω να ανεβάσω το hype, γιατί αυτό το GTA το ρημάδι το κυνηγάμε εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Και ξέρω εγώ, άστο, όποτε είναι έτοιμο θα το δείξουν. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το αναφέρουμε συνέχεια. Με την ίδια λογική, την Κυριακή στο Xbox, λες να εμφανιστεί το GTA. Call of Duty. Ναι. Κολλάει, δεν κολλάει στο event. Και νομίζω πάντα έτσι κανονικά ξεκινούσαν συνήθως το reveal τίποτα Μάιο. Ναι. Για το επόμενο. Και μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, το δείχνανε. Και η εμπορική συμφωνία είναι ακόμα το PlayStation, οπότε σίγουρα δεν θα το δούμε στο Xbox το Call of Duty. Οπότε, αν το δούμε, θα το δούμε σήμερα. Αλλιώς μετά πάει για Gamescom. Θεωρώ ότι είναι λίγο αργά η Gamescom για το Call of Duty. Ναι. Πιθανό να είναι και αυτό σήμερα. Friday the 13th. Το Morales είναι φοβερό. Prince of Persia Remake δεν νομίζω είναι εξαφανισμένο. Το έχουν κάνει reboot. Friday the 13th έκλεισαν. Ανακοίνωσαν σήμερα ότι χάνουν την άδεια. Και ουσιαστικά δεν θα κλείσει το παιχνίδι τώρα. Θα κλείσει 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αλλά φέτος σταματάει να μπορείς να το αγοράσεις. Ναι. Μέχρι τότε θα κάνει μόνο 5 ευρώ. Αυτά είναι τα καλά του digital που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όχι ότι βγήκε retail βέβαια το παιχνίδι, αλλά αμφιβάλλω αν το βρίσκεις πλέον. Δεν βγήκε μαζικά νομίζω σε retail. Νομίζω υπάρχει. Μισό λεπτό που έχασα λίγο τα μηνύματα. Ζήση Άλεξ λέει με τι θα μπορούσε να ενθουσιαστείτε απόψε της παρουσιάσης. Λέει τι θα θέλατε να δείτε. Έχεις εσύ κάτι που καίγεσαι να δεις? Εγώ περισσότερο θέλω να εκπλαγώ, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να δω κάποια καινούργια έτσι παιχνίδια που θα μου κεντρήσουν στο ενδιαφέρον. Παρά πάνω κάτω. Δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς πάνω κάτω ξέρω ποια παιχνίδια θα παίξω. Και εγώ δεν ξέρω. Ψάχνω την έκπληξη. Συγκεκριμένο να ενθουσιαστώ. Θα ήθελα να υπάρχει αυτό που λες και εσύ, να υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Θα χαιρόμουν σίγουρα να έβλεπα ένα Silent Hill 2 ίσως. Να βλέπαμε λίγο gameplay και βασικά θα χαιρόμουν να το δω εκμοντερνισμένο. Όχι απλά να το δω. Το να το δω απλά δεν μου λέει τίποτα. Θα χαιρόμουν να δω ένα Silent Hill 2 στα πρότυπα του Resident Evil 4, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Ναι. Όντως θα μπορούσαμε να δούμε gameplay από αυτό. Επίσης. Κάτι καινούριο. Το Alan Wake επίσης θα χαρώ που θα δω, αλλά θα το δω. Οπότε οκ. Παίζει να τέτοιο. Παίζει να δούμε από κάποιο άλλο project. Από κάποιο άλλο Silent Hill project trailer. Κάπου είδα έτσι να τιζάρουνε. Ίσως έτσι από εκείνα εκεί που είχαν δείξει τα διάφορα μαζί. Ναι, μπορεί. Lords of the Fallen gameplay, αλλά νομίζω έχουμε δει ήδη gameplay έτσι αλλιώς από το Lords of the Fallen. Από Sony λέει μπορεί να δώσει ημερομηνία για το Spider-Man στο event. Και να μην είχα να δώσει λίγες μέρες πριν στο δικό του event. Εγώ εκεί κολλάω, Θανάση. Δηλαδή δεν έδωσες πριν, να δώσεις μια-δυο εβδομάδες μετά. Μπορεί, δεν ξέρω. Death Stranding στανταράκι, θα δούμε. Ναι, δεν θα υπάρχουν παιδιά ειδοποιήσεις, να ξέρετε, όταν θα παίζει το event. Elden Ring DLC στανταράκι. Last of Us 3 αποκλείεται, δεν ξέρω καν αν φτιάχνεται κτλ. Final Fantasy 7 Rebirth, το οποίο νομίζω είπανε ότι σύντομα θα πούνε κάτι. Δεν ξέρω αν εννοούσαν αυτό το event ή κάτι πιο παρακάτω. Κάνουν πολύ περίεργα updates αυτοί για το Final Fantasy. Βγαίνουν κάθε 3 μέρες και λένε κάτι περίεργα, του τύπου δεν θα χρειάζεται να έχεις παίξει το πρώτο Final Fantasy για να παίξει το Rebirth. Ρε παιδιά, το έχετε καταλάβει ότι κάνετε ένα παιχνίδι υποτίθεται. Δηλαδή, ή το άλλο που βγήκαν και είπαν θα έχει story elements και χαρακτήρες. Ναι, ό,τι να είναι. Ναι, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ πολύ. Θα έχει γραφικά. Ναι, θα έχει γραφικά. Θα παίζετε. Τι είναι αυτά που λένε. Ναι, δεν έχω ιδέα γιατί το λένε. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να το δούμε, αλλά να έβγαζαν και σήμερα ακόμα τέτοιο teaser για να είναι για σήμερα. Δεν νομίζω. Μπορεί όμως. Στα fighting που λέμε, ένα Tekken 8 επίσης θα ακολούσε. Μιας και αυτό φαίνεται έτοιμο για κυκλοφορία. Συνέχεια κάτι λιγάκι δείχνουν χαρακτήρες. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο. Μαζί Oxenfree 2. Ναι, Oxenfree 2 θα μπορούσα να δείξω ένα τρελεράκι. Καλά κάνει και το επισημαίνει γιατί είναι και πολύ κοντά. Σε ένα μήνα και 12 Ιουλίου νομίζω. Ναι, μπράβο. Ιούλιο. Metal Gear Remake Gameplay
λέει ο Γιώργος. Όχι. Όχι, Αυτό, παιδιά, το Solid το 3 μάλλον πάει για το 24, έτσι. Από ό,τι διάβασα εκεί πέρα τέλειο Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου θα βγει το collection. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι παραπάνω προς το παρόν. Για να το παρακάτω λένε τα παιδιά. Τίποτα από Naughty Dog αν θα δούμε. Δεν νομίζω, δεν τη βλέπω έτσι την Naughty Dog ψημένη να δείξει κάτι. Ειδικά μετά τα τελευταία που βγήκανε ότι το online τους όχι το ξανασκέφτονται, το ξαναδουλεύουνε, μίκρινε η ομάδα. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Οπότε δεν θα είχα υψηλές προσδοκίες για να το δούμε. Respect για τα κινούμενα background και τα διακριτικά πλαίσια των παραθύρων. Συμφωνώ απόλυτα. Παιδιά, δεν μπορώ να δω τις περισσότερες εκπομπές στα podcast, δεν μπορώ να τα δω στο. Έχουν στατικά γραφικά. Πράγμα. Παρά είναι στατικά τα γραφικά και πλέον καλός ή κακός πέρα το λαμβάνει κάποιος υπόψη αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί έχουμε κάνει, θεωρώ, τη μετάβαση. Και είναι λίγο επίφοβο. Εγώ δηλαδή ανοίγω ή laptop ή άλλη τηλεόραση, ξέρω εγώ. Το νέο Armored Core, μπράβο. Ναι, θα μπορούσε. Να το δούμε το νέο Armored Core. Είναι κοντά. Τον Αύγουστο κυκλοφορεί αυτό. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είναι κοντά. Αυτό θα μπορούσε να το δείξουν λίγο παραπάνω. Τώρα κάτι άλλο. Καλά, κλασικά φαντάζομαι θα περάσουν από την οθόνη μας όλα τα ιαπωνικά, κινέζικα, αμερικάνικα, free to play, battle royale, παιχνίδια με μικρο updates και τέτοια. Στάνταρ. Συνεργασίες και αυτά. Δεν μπορεί. 2 ώρες εσύ για να τις γεμίσεις, τι θα κάνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες. Θα φάμε πάρα πολλή ώρα από τις ζωές μας χωρίς λόγο. Αλλά τι να σου πω. Τουλάχιστον με μια καλή ροή ξεπερνιέται αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν έχει μια καλή ροή ξεπερνιέται. Αν πετάς 2-3 ανακοινωσούλες λίγο και μπαμ, τις μπλέκεις ανάμεσα μεγαλύτερες, οκ. Απλά τον φοβάμαι λίγο αυτόν. Είναι και πολυλογάς. Θα βγάλει και στη σκηνή το Sam Lake. Δεν ξέρω και ποιος άλλος θα βγάλει. Μην βγαίνω στην κουβέντα. Όχι, εντάξει. Πιστεύω ότι θα κοιτάξει. Δεν μπορεί. Θα έχει καλύτερη ροή. Για να πάω κάτι παρακάτω. Μισό λεπτό, έχασα τα σχόλια. Δεν νομίζω να δούμε Factions, Johnny, σήμερα. Θα μου έκανε τεράστια εντύπωση αν το βλέπαμε. Από Capcom όταν εμφανιστεί θα μας δείξει τελικά το πραγμάτα μήπως εννοεί. Αφού είπαν ότι δεν ακυρώθηκε και δουλεύουν και στο Rezi 4 VR, αλλά οκ. Η Capcom, παιδιά, επίσης θα έχει και ένα δικό της event, 12 του μηνός αν θυμάμαι καλά, που θα κάνουν updates σε παιχνίδια που έχουν ανακοινώσει ήδη. Βαλάντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Βλέπεις για αυτόν. Τέλος πάντων, εγώ δεν τα ανοίγω το remark ξανά. Αλλά 12 δεν είναι και η Ubisoft. Ναι, 12 είναι η Ubisoft. Οκ. Δεν ξέρω και τι ώρες είναι, μην πέφτει. Θα πω το πρόγραμμα τώρα, έτσι που μπήκανε και παιδιά. Από Sony τι πιστεύω ότι θα δείξει αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι τρελό. Ίσως καμιά μεταφορά στα PC, ίσως το Death Stranding από μόνο του να είναι. Δεν έχουμε τρελές βλέψεις να δείξουν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο δεν θα δείχνουν στο δικό τους event. Κρίμα για το πιο αναμενόμενο παιχνίδι της χρονιάς, Alan Wake 2 να είναι μόνο digital. Κοίταξε, υπάρχει μια προσπάθεια από την DHQ Nordic. Προσπαθεί να πείσει συσσαγωγικά, ελπίζω να μην το κάνει μόνο, ξέρεις, για τα social. Ναι. Προσπαθεί να πείσει τη Remedy. Βασικά τη Remedy, ποια κάνει το publish, η Epic. Η Epic. Προσπαθεί να πείσει την Epic να της αφήσει να κάνει retail κομμάτια στο Alan Wake. Ναι. Η ψόφια Yubi θα δείξει τίποτα λογικά στο event της μετά. Στο forward. Τη Δευτέρα. Στο forward θα δείξει. Πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε εκεί πέρα. Αντί να έχει καμιά έκπληξη μονάχα. Baldur's Gate 3. Οκ, ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε. Είναι και κοντά αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι βγαίνει, αν θυμάμαι καλά. Το Lego Star Wars καλά κάνει και το προτείνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τι άλλο. Νέο PS5 αυτό με το αποσπώνιο της Drive δεν νομίζω θα ανάσει. Συνήθως αυτά το κάνουν ανακοίνωση πολύ κοντά στην κυκλοφορία τους για να μην κόψουν πωλήσεις από τις τρέχουσες κονσόλες. Ποιο Resident θα θέλατε να δείτε σαν επόμενο remake? Εγώ είμαι ψιλοκαλυμμένος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να δω την Capcom να δοκιμάζει να κάνει τα λίγο λιγότερο καλά Resident Evil remake για να δούμε πόσο καλά θα τα πάει σε ένα remake που πρέπει να το φτιάξει όντως. Δηλαδή πρέπει να φύγουν πράγματα, πρέπει να τα κάνει reimagine. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι καλυμμένος από τα remakes που έχω παίξει. Δεν θέλω να παίξω ξανά ούτε κάποιο άλλο, αλλά θα είχε πλάκα να τη δεις να δοκιμάζει, ξέρω εγώ, κάνει το Rezi 5 ή το 6 που είναι μέτρια. Να τα κάνει. Ναι, μπράβο, να τα κάνει τελείως. Τώρα, εμένα δεν ξέρω αν θα μου λέει κάτι να κόβει. Θα ήθελα επίσης πολύ εύκολα να δω το 0 και το 1. Με μια προοπτική. Δηλαδή,
Το ένα θα ήθελα πολύ εύκολα να το παίξω με μια προοπτική, ξέρεις, σαν τη μοντέρνα. Γιατί με την παλιά είχα δυσκολευτεί και το είχα αφήσει πριν κάποια χρόνια. Οπότε ή το ένα θα πω ή κάποιο κακό Resident Evil. Εγώ θέλω το 5 έτσι, reimagined. Να το φτιάξουν. Δηλαδή έτσι ήταν ωραίο το setting και τα λοιπά. Για να το φτιάξουν. Ναι, αυτή η κυτρινίλα, μια όχρα. Ναι. Κίτρινο και καφέ μόνο. Ναι. Αφρική, φίλτρο. Όλο αυτό. Εκεί. Μέξικο. Ναι. Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε μου. Θα δούμε Sega. Από Sega, παιδιά, πιστεύω ότι και DLC του Sonic παίζει να δούμε από ό,τι ξέρω ότι φτιάχνουν. Όχι. Μάκης το ρωτάει ποιος είναι. Όχι. Εντάξει, το βλέπω, αλλά. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δεν έχω δει άλλον άνθρωπο που ρωτάει για Sega. Θα μπορούσε, βέβαια, οκ. Ναι. Wolverine CGI trailer. Δυσκολάκι. Μακάρι, αλλά δυσκολάκι. Δεν θα περίμενα πολλά από Sony, παιδιά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τα third party που θα παίξουμε. Dino Crisis Remake. Δεν ξέρω αν θα μου στη διαδικασία να κάνουν remake. Τώρα δουλεύουν και αυτό το Exoprimal. Τώρα το καλοκαίρι βγαίνει και αυτό, νομίζω. Ιούλιο βγαίνει και αυτό. Ιούλιο, ναι. Δεν νομίζω. Ξέρεις τι, εγώ θεωρώ Dino Crisis, εντάξει, το λέει και το ξαναλέει ο κόσμος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αρκετό κοινό ώστε να μπει στη διαδικασία κάποιο να το κάνει remake. Δηλαδή, καλό θα ήταν να το έχουμε αυτό, ή κάτι χάνω εγώ, ή δεν νομίζω ότι πλησίασε ποτέ τα επίπεδα δημοφιλίας του Resident Evil για να κάτσει να ασχοληθεί. Και για να κάνει το Exoprimal τώρα, κάπου αλλού το πάνε αυτοί. Ghost of Tsushima 2. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο μακριά το Ghost of Tsushima 2. Δηλαδή, ίσως από του χρόνου να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Ή σε κάποιο event της Sony παρακάτω. Δεν θα το περίμενα για σήμερα. Final Fantasy, αν θα δούμε Rebirth. Υπάρχει περίπτωση άντι να δούμε 16. Πάλι κανένα τρέιλερ. Τώρα λίγο πριν την κυκλοφορία του. Ποιος ξέρει. Όχι άλλο, ρε παιδιά. Όχι άλλο. Δεν έχω βαρεθεί να το βλέπω τριμάδι. Ναι. Για να δω. Πραγμάτα. Με Death Stranding, το ένα πίσω από το άλλο. Atlas Fallen, που κυκλοφορεί τον Αύγουστο. Θα μπορούσαμε να δούμε. Το οποίο αυτό λένε, παιδιά, είχα δει κάποια previews και λέγανε καλά λογάκια για το Atlas Fallen. Αυτό είναι της deck του The Surge, Ναι. Θα δούμε κάτι από Xbox. Ναι, ισχύει αυτό που λέει. Είναι καλά το κάνει και το αναφέρει. Λογικά θα δούμε κάτι από Xbox το οποίο θα το επαυξάνουν στο δικό του event. Μπορεί, ναι. Πιστεύετε ότι ο Kojima έχει αλλάξει τελείως το gameplay design για το Death Stranding 2 σε σχέση με το πρώτο? Τελείως όχι. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα έχει αλλάξει πράγματα γιατί ξέρει ότι λίγοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν το ίδιο πράγμα για άλλες 100 ώρες. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, και φαντάζομαι, εγώ στο δικό μου μυαλό φαντάζομαι θα αρχίσει να παίζει και με άλλα στοιχεία. Του τύπου, ξέρω εγώ, μετέφερε τα στο νερό. Πάλι θα έχει μεταφορά και τέτοια, αλλά. Ναι, νερό και τα λοιπά θα έχει, σίγουρα. Νερό, ναι. Τι ώρα ξεκινάει? Σε 10 λεπτά, παιδιά. Θα το γυρίσω σε λίγο έτσι να βλέπουμε το count, την αντίστροφη μέτρηση. 10 η ώρα ξεκινάει και είναι κοντά 2 ωράκι. Το Atlas, λέει, πήγε παραπίσω. Πήρε το χρόνο του κι αυτό. Νομίζω ήταν για Ιούλιο και πήγε Αύγουστο. Αυτό πρέπει να εννοεί. Το Arkham Origins πρέπει να κάνει Warner Bros. Remaster γιατί είναι μόνο για PS360 και PC. Όντως είχε κλωβιστεί εκεί πέρα πίσω. Judas. Το έχω ξεχάσει αυτό το Judas. Θα μπορούσα να δούμε κάτι, σωστά. Επίσης να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένα Bioshock 4 υπό ανάπτυξη, έτσι. Αυτό το οποίο λένε ότι είναι στα χαμένα, έτσι. Όλο. Δεν ξέρω, απλά. Development Hell. Παίξατε Tears of the Kingdom? Όχι, αν και εγώ θα το πάρω μέσα στο μήνα, πιστεύω. Θα δούμε Gollum 2. Ένα sequel του πολύ αναμενόμενου παιχνιδιού σου. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία. Silent Hill 2 θα μπορούσαν να δείξουν, όντως, το είπαμε. Bloodborne θα ήταν τρελό twist να δείξουν κάποιο remaster ή κάποιο καινούριο. Είπαμε Blasphemous 2 ότι λογικά θα πούνε ημερομηνία κυκλοφορίας με νέο τρέλερ 24 Αυγούστου. Και μάλλον Lies of P 19 Σεπτεμβρίου. Αυτά έχουν γίνει διαρροή μέσα από το PlayStation Store. Οπότε λογικά θα δούμε και από αυτά κάποιο τρέιλερ συν τις ημερομηνίες που σας είπα. Θες μήπως να πεις το πρόγραμμα πριν συνεχίσουμε τα σχόλια, επειδή ήσουν έτοιμος να το πεις, ναι. δικό μας δηλαδή.
Γιατί μετά δεν θα προλάβουμε κιόλας. Α, ναι. Έβγαλε ένα πρόγραμμα, παιδιά, για τώρα τα τελευταία έτσι live και βιντεάκια που θα βγάλουμε για το event. Για τα events γενικότερα και όχι μόνο. Μισό λεπτό να το βρω. Στο πω εγώ που το θυμάμαι. Σημειώνω τις μέρες που δουλεύω. Λοιπόν, ωραία. Εδώ το έχω. Οκ, σήμερα το Summer Game Fest. Μετά, παιδιά, την Κυριακή είπαμε με τον Άλεξ να μην βγάλουμε Gamecast το πρωί. Να μην γυρίσουμε δηλαδή Gamecast για το σκοπημένο και να βγει το πρωί. Γιατί μετά το βράδυ, στις 8 η ώρα, έχει το Xbox Showcase συν Starfield που θα το κάνουμε μαζί. Κάνα 2 ώρακι θα είναι και αυτό. 1,5 ώρα είναι το Xbox Game Show και μισή ώρα θα είναι το Starfield. Οπότε είπαμε, αντί για τις 8 που ξεκινάει το event να ξεκινήσουμε 7, να κάνουμε 1 ώρα το Gamecast, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή θα έχουμε μαζέψει τις ειδησούλες της εβδομάδας, ας πούμε, θα μπορούσαμε να μπούμε κατευθείαν να σχολιάσουμε, να κάνουμε και να δούμε μετά καπάκι όλοι μαζί ζωντανά και να σχολιάσουμε ζωντανά το event της Microsoft. Οπότε, κοίταξε, λίγο πολύ μια μίνι ανασκόπηση του σημερινού θα είναι την Κυριακή πριν μπούμε στο. Συν ό,τι προκύψει. Τι θα προκύψει τώρα, αφού όλα εκεί είναι. Εκείνη... Ναι. Όλοι με αυτό ασχολούνται αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, ναι, κάπως έτσι. Οπότε Κυριακή, το επόμενο που θα κάνουμε στο κανάλι θα είναι Κυριακή 7 η ώρα. Που θα είναι Gamecast Live συν καπάκι Xbox Showcase και Starfield. Μετά Δευτέρα, 7.30 ώρα το απόγευμα, ανοίγουμε live για να δούμε Ubisoft Forward. Στις 8 θα ανοίξω εγώ, τέλος πάντων, ναι. Παιδιά, εγώ αποσύρωμαι. Τη Δευτέρα Ubisoft Forward. 8 η ώρα ξεκινάει το event. Δεν ξέρω πόση ώρα θα είναι, αλλά δεν νομίζω να είναι και τρελά τεράστιο. Αυτή κάτι μικρά κάνουν, κάτι μισάωράκια. Ναι. Κι ούτε. Τετάρτη, 14 Έκτου, στις 3 ώρα το μεσημέρι, βγαίνει το 5ο επεισόδιο και τελευταίο της σειράς στα 50 σημαντικότερα video games όλων των εποχών με τον Ηλία Παπά που κάνουμε. 2007-2017. Το 5ο επεισόδιο. Και με εξαιρετικούς καλεσμένους, να πούμε. Ναι, με διαλεγμένους καλεσμένους. Όμορφα αγόρια. Καλά είναι, καλά είμαστε. Κυριακή 18 Έκτου βγαίνει Gamecast κανονικά. 12 η ώρα το μεσημέρι. Παρασκευή 23 Έκτου, βραδάκι, ακόμα δεν έχουμε 2 ώρα. Θα κάνουμε ένα live με τον Ηλία Παπά. Στην ουσία θα είναι ένας επίλογος για τα top 50. Όπου και θα σχολιάσουμε διάφορα, αλλά και θα δούμε έτσι κάποια θέματα για το πού κινείται η βιομηχανία, τι να περιμένουμε από τα νέα παιχνίδια, από το μέλλον της βιομηχανίας κτλ. Πιστεύω θα είναι ωραίο live Παρασκευή 23 Έκτου. Και τελευταίο Gamecast και τέλος τη σεζόν 25 Ιουνίου, ώρα 12 το μεσημέρι, το τελευταίο Gamecast της 6ης σεζόν. Μεγάλη μέρα, 25 Έκτου, τελευταίο Gamecast, εκλογές, Ghost, για όσους ξέρουν, πολύ ωραία μέρα 25. Όλα εκεί πέρα. Και μετά ξεκινάμε διακοπές. Δεν είναι ότι θα κλείσει τελείως το κανάλι, όλο και κάτι μπορεί να βγάλουμε, ας πούμε, λίγο μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά θα είναι πολύ αραιά τα πράγματα. Gamescom μετά θα έχει τον Αύγουστο, όσο να είναι θα ασχοληθούμε και εκεί. Για να βάλω λίγο το... Για να το βάλω λίγο και εγώ τώρα που το λες. Ωραία. Σε 5 λεπτάκια. Μια χαρά. Αυτά. Σας περιμένουμε οπότε να βλέπετε τα βιντεάκια και τα live. Γενικότερα θα τα ακολουθήσουμε τα events που έχουν. Ξαναπηγαίνω λίγο στα σχόλια. Πόπη Συριανού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το donate. Καλησπέρα κιόλας. Εγώ έχω περιέργεια για το Avatar. Λογικά το Avatar θα το δούμε στη Ubisoft. Τη Δευτέρα, 8 η ώρα το απόγευμα. Πού είναι? Έλεγε μια φίλη μου, σκέψου να σε βάλει ο Kojima να καταστρέψει ό,τι έφτιαξε στο Death Stranding. Ικανό τον έχω. Final Fantasy Tactics Remaster. Καλησπέρα και όλο στο ενιδρίο. Αυτό ήταν από το Nvidia Leak. Και το Final Fantasy 9 Remake και το Tactics, το Remaster. Οπότε είναι 100% guarantee. Ό,τι ήταν σε εκείνο το leak, που θυμάσαι είχαν βγει και είχαν πει ήταν τεστ, δοκιμαστικά, ξέρω εγώ, και είναι όλα... Και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου, ναι, έτσι. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε. Ναι, παιδιά, τώρα έτυχε να μιλάω, γι' αυτό άφησα λίγο τα σχόλια. Τρέχουν, εμείς σχολιάζουμε λίγο πιο πίσω. Δύσκολα λέμε για GTA 6. Lies of Peace σιγουράκι με ημερομηνία κυκλοφορίας. Το The Order, παιδιά, η συνέχεια δεν νομίζω.
Αυτοί έχουν εξαγοραστεί από το Facebook. Έχουν εξαγοραστεί από το Facebook, τη Meta, και βγάζουν μονάχα VR, άσε που φύγανε και πολλά. Είχαν κάποιες απολύσεις εκεί πέρα από το στούντιο. Armored Core 6 σίγουρα. Λοιπόν, 4 λεπτάκια. Για να βάλω να ακούγεται έτσι λίγο μουσικούλα. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Κατά τη διάρκεια του event δεν ξέρω πώς θα είναι η μίξη του ήχου. Γράψτε μας στα σχόλια αν τυχόν ακούγεται χαμηλά το event ή εμείς ή το αντίθετο. Ακούγεται κάποιος πολύ δυνατά και τα καλύπτουμε. Γράψτε μας στα σχόλια, θα κοιτάω on the fly να το διορθώνω. Οπότε ναι. Λοιπόν, θέλω... Έχει 160.000 άτομα μόνο στο YouTube. Εντάξει, λογικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν μαζευτεί. Μα δεν έχει άλλο event, ρε. Στην ουσία είναι η E3, η mini, ξέρω εγώ. Ας το πούμε. Αυτός έχει μείνει και το Xbox μετά. Τα υπόλοιπα είναι πιο μικρά. Τώρα και η Ubisoft, Capcom, ας πούμε, θα κάνει κάποια updates και μετά πάμε Gamescom. Και στην Gamescom πάλι τον κύριο. Ναι, όντως είναι επί της Sony, μπορεί να τα αναθέσει κάπου αλλού. Σαν την ανακοίνωση του God of War 2006 δύσκολα παιδιά, τότε τα events ήταν άλλη φάση. Ανακοίνωση Φουμίτο Ueda, αυτό τον έχουμε ξεχάσει, τον αναφέραμε βέβαια και στο event της Sony. Το είχα πει στο event της Sony, αλλά πού είναι και αυτός ο κερατάς χαμένος? Δεν ξέρω. Σε κανένα ελληνικό νησάκι θα είναι και αυτός. Bill Clinton Kid Alert. Καλή ήταν η Nightwish, μωρέ, εντάξει. Και τρομερή η Φλόρ, αλλά η τραγουδίστρια, αλλά είχε λίγο κακό ήχο στην αρχή και το χάλασε στην αρχή. Τέλος πάντων. Μια χαρά όλα. Δεν γκρινιάζουμε για αυτά. Καλά να είμαστε να πηγαίνουμε, ερχόμασταν ηλίθιοι μέσα στα Βλέπουμε PSaddict. Τζέο, δύσκολα Naughty Dog. Μακάρι να κάνει την έκπληξη να δούμε κάτι από Factions, αλλά δύσκολα. Πάμε. Ξεκινάει, Ναι, ναι. Άρχισαν να χειροκροτάνε από τώρα. Είναι σαν τα φιλαράκια, ρε, γραμμένα από πάνω. Τους έχουν βάλει από κάτω, ναι, τέτοιο. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Τραγούδα μας κάτι, ρε Τζέο. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest.
Νάτος. Ξεκούραστος, δροσερός. We are in person and today we've got a look at Just the what's two of next us. in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. Α, έχει καλούς υπότιτλους. Τους βάζουν με λίγο καθυστέρηση και είναι καλοί. When I started Summer Game Fest Δεν back in είναι 2020 from a αυτόματοι. spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Κοίτα, άμα κάνουν extended gameplay, θα τρώνε αρκετά λεπτά το καθένα. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. Έριξε τώρα βόμβα για μετά από 2 ώρες ο αλήτης. You're not expecting, which makes it that much more exciting. Και θα είναι στο τέλος καινούριο τραγούδι Αργυρού. Τι είναι, Prince of Persia? Prince of Persia, τι είναι? Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Ωραίο το remake. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. Θυμίζει εκείνα τα μικρά τα Assassin's Creed που είχαν βγάλει, ρε. Τα China και τέτοια. Then again, they weren't prepared for me. Αυτό είναι mobile παιχνίδι, ρε. Η μουσική είναι αυτή, Βλέπουμε. Better get better with time. I can't see an enemy end in the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a purpose. See, I ain't begging on it. I'm deserving. I'm putting on every battle that I fought. I had a place to fight. Don't take a chance. Really take a bite. Been through the dark times. So I came with the dark side. Let me show you the light. See how I rose up. All the world we are grown up. Now we're giving them hope. Keep them all warriors. Victorious. Put it home on them. Let them get close. So I see the danger coming. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Τρελάθηκαν όλοι. Σ' όλα. Switch, One, PS4, Luna. Κινητό δεν λέει. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge δεν boss ήταν fights, κακό, and αλλά of δεν είναι course, και κάτι να incredible τραβάς τα platforming, puzzles, μαλλιά and σου. animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Πάμε, συνάδελφοι. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK Στάθη, yet. όχι. Ήσαν στη δεύτερη Reboots the ανακοίνωση. series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Ναι, να τους βγάλουμε. Τόσο πολύ ενοχλούν. Δεν ξέρω.
I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Μ' αρέσει που μετά από όλο αυτό σηκώνεται και απλά τον βαράει. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Έχει αυτό το... πώς το λέγανε ρε, αυτό το tag σύστημα. Είναι tag ή απλά είναι... You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ωραίο πάντως, όμορφο. Πολύ όμορφο, έχουν ανέβει τα production values στα fight. Αυτό έλεγα ρε, αυτό το σύστημα να που βγαίνουνε και κάνουνε δύο. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Γιάννη, όχι τίποτα. Φοβερό. Τι βλέπουμε ρε. Δυνατό. Φοβερό. Αυτό θέλει να το δούμε μετά σε 4K. Τα γραφικά του φαίνονται παιδιά πολύ δυνατά και animations. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Congratulations. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible Έρχεται και άλλη ταινία Mortal Kombat, έτσι. Δεν ξέρω αν την είδες τελευταία που βγάλανε. First of all, this is in a it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. It's in a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so
Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly, exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Αυτό λέει ότι δεν είναι tag team. Το βγάζει, ρε παιδί μου, στα combos μέσα. Different set of characters that'll be in the cameos. Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Καλό. Ένα ορίστε άμα αυτός έφαγε 13 λεπτά. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look
at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the gameplay to a new level. Path of Exile. Nice. Where are the gods? Hey you! What's going on? Path of Exile. Ναι, το ξέρω. Τι αυτό ήταν? Okay. 28 Ιουλίου. Θα ανακαλύψουμε περισσότερα. Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Άλλη. Νομίζω το Street Fighter το βλέπουμε πάντα άσχετα που βγήκε. Τι έχουνε, ρομπότ, τους έκαναν. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Τι συμβαίνει? Α, στο εξωπράιμα, τι τους... Ή έχουν καινούριο mod. Α, εξωπράιμα, Street Fighter. Ναι, βάλα χαρακτήρες στο εξωπράιμα. Εντάξει, οκ. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάνει καινούριο mod, ξέρεις, τύπου... Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Πάμε τρελάκια. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Νάτος, Νίκολας Κέιτς. Ναι, γι' αυτό λέω, Dead by Daylight. Αυτό σκεφτόμουν, το άκουγα τη φωνή και το ήξερα. Το ξέραμε νομίζω. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades. Δεν έχει κάποιον καλεσμένο. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Νάτο, τέλος, 10 στα 10 το show. Νάτος. Γιάννου Ρίβς και Νάτο, εδώ είναι. Ναι. Άνθρωπος meme. Thank you, everybody, thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened
exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in. Ha, pun intended. Το πουλάει αυτό στο ζει μόνος του, έτσι. Κατεβάσει ένα μπουκάλι Τζόνι. To branch out, I've never been invited into the space before. I'm always looking for new adventures. Εσύ, so this to me was like, φοβόσουν για το 2ωρο. I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Έχει χωθεί μες στο Hollywood πάντως, έτσι. Έχει φέρει το πατσίλι. Κοίτα εδώ. Καλά τα animations είναι. Εννοείται. Το facial expression που κοιτάει. Εντάξει, είναι τελείως. Damn right I made it. Γελάνε από κάτω τον κόσμο. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Ooh. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Τα τρελεράκια πάνω των ταινιών μπαίνουν μέσα στα events σιγά σιγά, έτσι. But it'll certainly help in keeping you alive. Τίποτα. Δεν ξέρω καν γιατί είναι εδώ αυτή. Το τραγουδάκι είναι ωραίο. Neutrality has consequences too.
bright. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Ρώχτε ένα κακό CGI. Κρυφτείτε. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Nice. Έπαιζε Radiohead τουλάχιστον. Ωχ, Παναγία μου. Μισή ώρα δεν έχει δείξει τίποτα άλλο. Ορίστε, έχει περάσει μισή ώρα. Μια χαρά. Α, βάλει σκοπέτα Carter. Painkiller. Αυτό πρέπει να είναι καινούριο, δεν το έχω ξαναδεί. Και παιχνίδια δεν σου. GTA δεν θα το έλεγα. Τόσο αν είναι η τεράστια έκπληξη που πήγε το τέλος. Αυτό είναι Painkiller, κανονικά. Σε άλλο setting. Witchfire. Και αυτό Σεπτέμβρη. Early access launch μόνο στο PC. Λογικά. Α, VR2 ρε. 01. Operation Control clears you for engagement. Αυτό δεν το είδαμε στο event της Sony. Ναι, ναι. Αυτό το Crossfire νομίζω. Ωραίο τρέιλερ. Let's go. Crossfire Suicide Squad. Καλό τσικο φαίνεται. Αύγουστο. Ωραίο. Και τηλεοράσεις μέσα, οθόνες. Φίλε σπόνσορες, τι νόμιζες? Μονάχα το Game Pass θα έχει. Άντε και αυτή, άντε. Όλε G9, τι. We have no choice. The root will destroy everything. For all Τώρα έμειναν δύο λεπτά. Hollow Knight τίποτα, όχι. Τώρα έμειναν δύο πρέπει να είναι. No turning back after this. You sure?
Εμένα αυτό μου αρέσει για pop. Εντάξει, θα μπορούσε. Sci-fi Evil West, γιατί. Μια χαρά. Δεν έχω παίξει και το πρώτο Remnant. Προμβιάσεις λίγο. Αν είναι αυτό έτσι, δεν είναι λίγο. Τι πράγμα. Remnant 2. Ιούλιο. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Όπα. Α, να ρε Sega. Α. Να, και έτσι αυτό το 3D. Ποιο παιχνίδι είναι όμως? Το Sonic, το κλασικό ρε. Το πρώτο, όχι, το brand new. Ναι, ναι, ομορφούλη. Όμορφο. Πολύ τέτοιο μοιάζει, πολύ... Να, σύντομα κιόλας. Καλούλη, ομορφούλη. Στην αρχή λέω θα είναι remake το πρώτο, αλλά τελικά είναι καινούριο παιχνίδι. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. For the class. From the boat! The tournament's starting. Great! Let me get warmed up. Strike first! Need a hand? My pleasure! Let's see some sparks fly! Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz.
Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Το δες. Ναι, τι. Εντάξει, το Game Pass είναι η πλατφόρμα. Game Pass, PlayStation and PC, αλήθεια λες. Το Game Pass είναι η πλατφόρμα, όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αλλά ρε παιδιά, οκ. Εκτός αν δεν τα άκουσα εγώ, διορθώστε με, αλλά... Game Pass, Rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant, ton amour ardent, ton rien je le sens. Το χειρότερο τρέιλερ που έχουν δείξει μέχρι τώρα το Lies of P. Ομορφούλη όμως. Δεν ξέρεις καν παιχνίδι είναι όμως. Έτσι που το έδειξε. Souls-like δεν είναι, ρε. Ναι, αλλά δεν... αυτό δεν έδειξε καν. Α, demo. Διαθέσιμο demo. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. Τώρα λογικά όσοι βλέπουν άνιμε μάγκα ξέρουν ήδη γιατί μιλάμε. Εμείς χειραζόμαστε. Day one. Καλά, εντάξει, δεν... Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see. Μου θυμίζει κάτι παιχνιδάκια που βγαίνουν στο PlayStation 1, PlayStation 2, έτσι. Full, κάτι Wild Arms, κάτι τέτοιο. One thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well.
After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ah, τι, straight to. Outer Wilds αυτό. Έλα και αυτό το Stray. Θα το δούμε. 29 Ήταν πολλά τέτοια. Πολλά γνωστά. Δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε, αλλά. Next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games, with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. Ξέρεις τι μ' αρέσει μέχρι τώρα στο show, ότι έχουμε δει αρκετό gameplay, θα έλεγα. Ναι, αλλά έχουμε δει όλα και όλα. Τώρα έδειξε λίγα παιχνίδια. Οκ, εντάξει. Εν τω μεταξύ αυτό παίζει να είναι το δεύτερο παιχνίδι που δείχνει να είναι next gen only. Όλα τα υπόλοιπα ήταν cross-gen μέχρι τώρα ότι έδειξε. Hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Αυτό ίδιο με το προηγούμενο, απλά με άλλο όνομα. Ποιο είναι αυτό είπε? Ποια X-Lord, πώς το είπε τότε. Είναι από αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, τέτοια κορεάτικα, τι είναι αυτά. Τα οποία τα βλέπεις και μετά τα ξαναβλέπεις ποτέ και δεν ξέρεις κανέναν που να τα έχει παίξει. Ποιος έγραψε στο chat, το είδα που λέει κατεβάζουμε σφινάκι κάθε φορά παίζει generic μουσική, να το πάλι. Ό,τι να είναι τα τρέλες έχουν τελείως άγγελη μουσική από αυτό που δείχνει. Έλα μωρέ με τις μπάρες πάνω από τα κεφάλια.
Warhaven. Μάλιστα. Αυτό και δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Καταπληκτικό. Και δεν θα ξέρουν κανέναν που να το έχει παίξει αυτό. Και το προηγούμενο ξέρω. Τι συμβαίνει. Τέτοιο, πώς το λέω. Γκάνγκς. Όχι, όχι. Party Animals. Σαν το Γκάνγκς. Έτσι παίζει. On Xbox Steam, όχι να μας πάρει αυτό το παιχνίδι. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Α, το καινούριο Crash. Κολλάω λίγο σε αυτό που βλέπω και σχολιάζουν τα παιδιά. Θα ήθελα λίγο πιο σύγχρονα παιχνίδια. Κάτι, δεν ξέρω, έτσι, κάτι... Καλά σχετικά το πάει το show, δεν μπορώ να πω. Αλλά πάλι κάτι λίγο έτσι δεν μου κάθεται καλά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι κάθετα αρνητικός. Α, εσύ ήρθες ζεστός δηλαδή, έτσι. Ναι, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν έχω βρει το ένα παιχνίδι που θέλω να παίξω. Ούτε ένα, δεν πάω πλάκα. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Gameplay θα δούμε, είπε. See you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. As they choose. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. Αυτός είναι το μεταξύ τη φάτσα. So and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them.
Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. Yeah. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Golden Lake. Να έχει το PlayStation Showcase να λέει και να λέμε perhaps a treat you too harshly. Let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Έλα, πάμε να δούμε gameplay. Ποιο Resident Evil είναι αυτό? Μια ωρίτσα πέρασε χαβαλέ, φίλε Άλεξ. Ορίστε. Αφού μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Sounds like somebody's home. Βεργίνα μπήρες, ψυγείο. Στο βάθος. Τι είναι αυτό? Πάλι με το φακό νομίζω το κατέβασε την άλλη. Είναι τερμαδιασμένο αφού το βλέπεις. Και με ενοχλεί, ναι, με το φακό το έκανε. Α, η μπαταρία πέφτει μόνο όταν στοχεύεις. Okay. Να κάνω λίγο
cinematic και κοιτάει τόσο αργά η τύπησα. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Αυτό το είδαμε στο showcase. Message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. John Wick εδώ πέρα. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17 Οκτωβρίου. Είναι μόνο next gen, ναι. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and everybody for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Το gameplay που δείξανε δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο βέβαια. Okay. Αυτό περιμένω να είναι καλό. Ήταν ωραίο παιχνίδι στο PlayStation 3. Το πρώτο Space Marine. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Φάνηκε είδα να πυροβολάει σε 12 FPS. Ναι, η αλήθεια ήταν λίγο... Να το πάλι, δεύτερο στην έχει. Ήταν λίγο... Ναι, και εμένα μου θύμισε πολύ The Last of Us και θα κρατάει 2 ώρες για κάποιον που είδα τη ρώτηση. Για το event. Άλλη μια ωρίτσα έχουμε. Βαριά. Αυτό παίζανε το πρώτο παιχνίδι που βλέπω και με ψήνει μετά το Alan Wake. Με γραφικά Nintendo 64. Yes, your grace. Δεν υπάρχει ήδη ένα τέτοιο παιχνίδι νομίζω. Μήπως είναι αυτό κανένα sequel. Δεν ξέρω. Κάτι your grace νομίζω σαν να έχω ξαναδεί. Now it is time for another global game announcement. This one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Πάμε καινούριο παιχνίδι Carpenter. Gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. Ugh. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name.
το 12 FPS. Τι συμμετοχή μπορεί να έχει σε αυτό ο Carpenter? PS5, Xbox Series και PC μόνο. Τι δουλειά έχει σε αυτό ο Carpenter? Ποιος ξέρει, έβαλε το όνομά του κι αυτός. Ναι, αυτό. Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies Τόσο made it? φαν. All right. Well, this August brings the Τελείως καινούριο παιχνίδι. Πρώτη φορά το ξαναβλέπουμε. Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Και αυτό το ξέρω. It was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Είδα το Honor Among Thieves, το Dungeons and Dragons. Baldur's Gate 3 is Χαριτωμένη on ταινία, track, Sven tells διασκεδαστική. me still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay.
there's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of city the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Θα δώσουν release date. Έλα, πάμε. 20 Οκτωβρίου. Όχι Σεπτέμβρη. Τι γίνεται τον Οκτώβριο, ρε παιδιά, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Είχε δίκιο ο Γιώργος που έλεγε για κοντά Νοέμβρη. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Αυτό. Μακάρι Οκτώβριο κι αυτό. Τι έχουν κάνει μέσα σε αυτά. Γιατί έχει τόσο pop-in το τρέιλερ. Ναι. Το βλέπω, πετάγουν τα δεντράκια. Αφού βγάζει τρέιλερ, φτιάξτε το λίγο. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle-earth, delving for riches.
Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Αυτό είναι Gollum 2. Το βλέπω. Gollum 2 είναι. It's time we took back our home. Ωραία, το λέω τώρα, θα το πάρω εγώ review αυτό. Είναι μόνο next gen, φιλέ, το κατάλαβες. Τον άρχοντα τον έχουν ξεσκίσει ρε, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Το review, το θέλω τώρα αυτή τη στιγμή. Ό,τι βγαίνει άρχοντα το παίρνω εγώ. Τον έχουν ξεσκίσει τον άρχοντα. Δεν ρίξτε λίγα λεφτά τουλάχιστον άμα είναι για αυτά. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Ναι, να μην δούμε και mobile. Α, τι! Final Fantasy. Μ' αρέσει τα γραφικά που έχει εδώ τώρα και πώς μεταφράζεται αυτό στο gameplay. Nice. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash will stay in your game. Τι γύρισε κι αυτός, δεν με φταίκα. Now, here's a look at the game that debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Αυτή η Focus έχει δείξει πολλά παιχνιδάκια, ρε. Θα ανέβει κανένας πάνω και θα τραβήξει μπάτσα τώρα για το Final Fantasy. Life to the living, death to the dead. Α, don't know, ρε. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time.
Μάλιστα. Εντάξει, ενδιαφέρον από την Dot Nod. Γιατί όμως μπροστά από μένα δεν καταλαβαίνω. あなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。The man who erased his name, πώς θα κάπως έτσι. Ναι. コードネーム上流。Εδώ είναι η φάση. 大丈夫か。お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Να το. Ένας εναντίον 50. Τι κάνει? Εντάξει, τρελαίνω. Άλεξ, είσαι έτοιμος? I am Batman. Είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος, ναι. November 9. Μέσα στις 20 μέρες. Χριστέ μου. Ορίστε τη Sega που έλεγες, για ακούζα. Χριστέ μου, μέσα στις 20 μέρες. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Τι είναι? Change Κουστό. Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? These shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No, 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 no. Dad! Are you there? Γιατί όχι τα κόβω. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Spider-Man 2 έχει απλή έκδοση, Digital Deluxe και Collectors. Δεν έχει special με steelbook κτλ. Εδώ το που το λέει και να πει μπήκα στο blog τώρα. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Και οι Collectors 250 ευρώ. Γιατί το κάνω, γιατί τις έκοψαν αυτές τις εκδόσεις? Έχει 19 ίντσες άγαλμα του Venom με τους 2 χαρακτήρες. Ωραίο άγαλμα. Γιατί τις έκοψε τη Special, ρε εσύ? Ούτε God of War. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Στο Horizon είχε τελευταία φορά. Στο Forbidden West. Μαλακιά. Ναι. Κακός ήταν αυτό, ρε φίλε. Ήταν ωραίες εκδόσεις. Ωραίες είναι. Στο PS4 τα είχα όλα σχεδόν. Ουέντα όχι. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day
for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Όχι, δάνει Xbox ήρθαν να μας πουλήσουν, όχι Porsche. Για το βάση, Porsche πουλάει. Μάλιστα. And here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. Γιώργο, πολύ καλή ερώτηση. Αυτό με τα καπάκια που λες. Θα μπορούσε να έχει 100 διαφορετικά καπάκια. But there's something more I've been itching to explore. Και τίποτα άλλο, μπλοκάρει και τις άλλες εταιρείες πάνω κάτω. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Nintendo Switch που θα βγει. We promised variety. There it is. Fate Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Και να πούμε ότι Collector Spider-Man περιέχει το παιχνίδι ψηφιακά πάλι. Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. Τα έχει ρουφήξει όλα. Κοίτα. All right. Well, we heard you brought something fun with you. Σαν τον Νίκολας Κέιτς λέει και αυτός. Αλλεργίες. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Ανακοίνωσαν σε ηλεκτρική Spider-Man. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Όχι, πάτε στο PlayStation Blog, παιδιά, αν θέλετε να δείτε. Εκεί έχουν ανεβάσει συλλεκτική. Να στείλω το link εδώ. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power
And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Αυτό το Avium, πώς λέγεται, τον Ιούλιο που βγαίνει, ρε. Το Doom με τα μαγικά. Εδώ δείχνει King Capsule. Ναι, άλλο αυτό. Ήδη θα το δείξει αργότερα. Α, οκ. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Mobile ήταν αυτό, να με ξέρετε. Έλα, δε. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Μάλιστα. Σταμάτα! Αυτό είναι Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Ας ψόφισε, ρε. What did you say, guys? One more game? Τώρα τι έχεις χειριστεί στα mobile στα αυτά. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory. Star Trek. And the crew is standing by in case they want contact. Star Trek. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.
Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me! You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. How you doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Ever War. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. Ρε, λες αυτή η έκπληξη που κρατάει για το τέλος να είναι ο Kojima. From Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Μόνο έκπληξη που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κλείσει ένα τέταρτο νωρίτερα το stream. Εγώ σου είπα, ήμασταν άδικοι με το PlayStation Showcase. Γιατί το κάναμε αυτό? Περκάψα το τρίτο και του Χάρσλι. And we're still losing. Το έχουμε δει 100 φορές και αυτό το... Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir.
control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. I'm too old for this shit. Δεν βλέπω τίποτα. Εμένα αυτό το παιχνίδι πάνω συνεχίζει να μ' αρέσει. Δεν μου φαίνεται κακό. Αλλά έχει λίγο πολύ πληροφορία στην οθόνη. Μ' αρέσει που κάνει και reload. Τα μαγικά. Κρακ. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Το art με το Venom του Spider-Man 2 να πούμε ότι είναι το στυλ του. Το άγαλμα της ηλεκτρικής είναι όντως φανταστικό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. Death Stranding. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined
the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. Sure. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Ποιο τρελάκια. Α, Midgard. Caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Μάλιστα. Το Repair δηλαδή ήταν η έκπληξη. Κάτσε, μπορεί να έχει κι άλλο, ρε. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Free you yet. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Τι έγινε? Α, δεν έχει πάτο. Ήσουν άδικος.
με το event του PlayStation εν τέλει. Εκεί κατέληξα. Ήμουν άδικος. Ήσουν άδικος. Τι σκουπιδαριό. Εγώ στα έλεγα, αλλά εσύ δεν ήθελες να το πιστέψεις. Ήσουν άδικος. Πόση ώρα έφαγε χωρίς λόγο από τις ζωές μας? Γιατί να κάνω ένα parkour από εδώ κατευθείαν στο κρεβάτι? Εδώ και ώρα. Ή απλά να ήμουν έτσι στο κρεβάτι και να στρίβαρα, ξέρω εγώ. Final Fantasy, ok. Yakuza, ok. Spider-Man, ok. Να ξεκινήσω καταρχάς από το τέλος, που να πω ότι εγώ έτσι πως το περίμενα μια πιο μεγάλη έξω. Το Rebirth επειδή το ξέραμε. Οκ, το περιμένει ο κόσμος, δεν λέω. Αλλά μένα το μυαλό μου πήγαινε αλλού. Από την άλλη, πραγματικά τώρα, αν μου πεις, δεν ξέρω αν θυμάμαι πάνω από 3 παιχνίδια που είδα στο event. Αυτά από τα 4 που σου είπα θυμάμαι. Assassin's Creed, Alan Wake, Final Fantasy. Assassin's Creed, τώρα. Ποιο Assassin's Creed, ρε? Alan Wake, Spider-Man, ναι. Yakuza και Final Fantasy. Ναι. Τα υπόλοιπα... Δεν θυμάμαι καν τι είδαμε. Μα σε κάποια φάση νομίζω είδαμε 10 σερί τρέιλερ, τα οποία ήταν early betas από PC, multiplayer, κινητό, κάτι συνονθιλεύματα. Ναι. Παναγία και Χριστέ. Ρε, έφαγε πάρα πολύ ώρα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Έφαγε, εντάξει. Το ξέραμε. Γι' αυτό είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Εμπορικές συμφωνίες, Porsche με Xbox. Ποιο είναι ενδιαφέρον αυτά τα πράγματα? Καλά, βασικά σκέφτομαι κανένα δυο, αλλά τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα... Όχι. Πώς σας φάνηκε, λέει, που χάσαμε 2 ώρες έτσι? Ποιος μπορεί να μου επενορθώσει? Το Xbox. Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε, να περιμένουμε το Xbox να δούμε το κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ, από τα first party του. Πάρα πολύ ώρα για το τίποτα. Δεν έδειξε καν στο PlayStation, θυμάμαι τουλάχιστον 5 ενδιαφέροντα indies. Πολύ ενδιαφέροντα indies. Εδώ ποια ήταν τα indies? Ναι, όντως. Κάτι early access, generic πράγμα. Ας πούμε Baldur's Gate 3. Τι έδειξε? Ένα καινούριο χαρακτήρα. Δεν υπήρχε λόγος, ναι. Ένας χαρακτήρας στο Baldur's Gate 3. Τι να λέει? Alan Wake 2 έδειξε ένα μικρό segment, 1 λεπτό, μετά ξανάδειξε το ίδιο τρέλερ που είχε ξαναδείξει. Ναι. Το Final Fantasy π.χ. διάβασα ένα σχόλιο κάπου πέρασε. Αν π.χ. το βλέπαμε στο event του PlayStation, κατευθείαν δεν έβαζε μια κλίμακα παραπάνω το event. Release date του Spider-Man, αμέσως το event ανέβαινε ένα επίπεδο, πιστεύω. Θα ήταν διαφορετικό. Επίσης το Final Fantasy 7 Rebirth, συγγνώμη παιδιά, προσωπική άποψη, επειδή δεν μου άρεσε το πρώτο μέρος του remake, μου φάνηκε τέρμα διάφορο. Sorry, αυτός είμαι εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά όσο δεν μ' άρεσε πρώτο, νιώθω δεν θα μ' αρέσει και αυτό. Όχι, δεν μ' άρεσε ακριβώς. Εντάξει. Πολλές ώρες για το τίποτα. Το πω έτσι. Ναι. Για να πω λίγο. Δηλαδή, αυτό που. Και όταν σου λέω άλλος ότι είμαστε έτοιμοι για grand finale. Ναι, μπράβο. Εντάξει, grand finale δεν είναι ένα παιχνίδι που και ξέρουμε και που δεν πήραμε και ακριβή ημερομηνία. Δηλαδή, οκ, εντάξει. Έχουμε δει και τρέιλερ και αυτά. Ναι. Για να δω εδώ πέρα. Ό,τι χειρότερο, 2 ώρες από τη ζωή μου, 1000 φορές Gollum walkthrough. Κάποιοι παίζουν demos Lies of P ήδη. Ωραίο, καλό αυτό. Ναι, μπράβο, είχε διαθέσιμο demo Lies of P. Φάνηκε άξερ εδώ πέρα. Banishers, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Under the Waves και μάλλον Prince of Persia. Το Sonic, το Sandla, το Toriyama και άντε και λίγο το Spider-Man ήταν ότι άξιζε. Τίποτα άλλο. Μόνο την παρέα σας κρατάω, το κάνει το σχόλιο. Ποιος θα μου δώσει πίσω 2 ώρες. Αυτό δεν. Ναι, αυτό που λέει από το PlayStation Showcase κράτησα 12 games με το σημερινό μόνο 2. Μα πραγματικά λέγαμε για απογοητευτικό showcase και εγώ ξέρω 10 παιχνίδια από εκεί που θα παίξω στάνταρ και από σήμερα κράτησα 4 που τα 2 τα είχαμε δει ήδη εκεί. Δηλαδή. Τίποτα. Ο Kojima πού είναι, ρε, ο κολλητός του? Δεν θα περίμενα να δείξει κάτι. Gamescom, ξέρω εγώ. Ναι. Το Mortal Kombat 1 που είδαμε, εμένα μου άρεσε. Σίγουρα, απλά και εδώ δεν είχε έκπληξη, ρε, εσύ πάλι. Το ίδιο πρόβλημα που είχα και με το PlayStation Showcase. Δεν είχε κανένα μεγάλο παιχνίδι έκπληξη που δεν περίμενες να δούμε. Ναι, δεν είχε κάτι έτσι την τρελή την έκπληξη που να πω τι βλέπουμε, ρε παιδί μου. Μα είχαμε φτάσει στο μισάωρο και είχε δείξει ένα Mortal Kombat και ένα Nicolas Cage, τίποτα άλλο. Ναι. Μετά trailer Twisted Metal, trailer Witcher. Τι? Γιατί? Δηλαδή μας φάνηκε περίεργο που είδαμε το trailer Gran Turismo στο Showcase και τώρα 2 trailer από ταινίες και σειρές.
Α, και το νέο Sonic λέει δεν ήταν άσχημο. Ο Kojima πίνει μοχή του, λέει, με τον Norman Reedus. Εγώ κρατάω για μένα προσωπικά, και θα το πούμε και την Κυριακή πριν ξεκινήσει το Xbox, κρατάω το 8ήμερο Alan Wake, Assassin's Creed, Spider-Man, το οποίο δεν γίνεται να μην βγει καλό, και μετά από 20 μέρες βγαίνει και το Yakuza που και εγώ είμαι τρελαμένος. Αυτά τα 4, τίποτα άλλο. Και χαίρομαι που είδα Yakuza βέβαια, αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι. Like a Dragon πλέον βασικά. Ναι, Like a Dragon. Πράγμα θα το λέω. Ναι. Τι να πω, εντάξει, ναι, το event καταρχάς πιστεύω μπορούσε να ήταν μια ώρα άνετα. Ναι, ρε. Άμα έβγαζε το μπλα μπλα και μερικές ανακοινώσεις αδιάφορες. Πολλή κουβέντα, πολλή κουβέντα χωρίς και νόημα. Και πάρα πολλά τριλεράκια από παιχνίδια που έφαγε τώρα ο άλλος τόση ώρα στο Marvel Snap. Που ήταν ο άλλος που βάζε τις κάρτες κάτω. Ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, ούτε καν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Αυτό, το Snap. Για το Snap ήταν διαφήμιση. Εντάξει, θα μου πεις και αυτό ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, γιατί πάει τρένο το Marvel Snap. Τι να πω τώρα, αφού όντως πάει τρένο. Κάποιοι το παίζουν, δεν γίνεται. Ναι. Αλλά. Εδώ πέρα έχει μια καλή ερώτηση ο Έργαν. Λέει, ρε παιδιά, τι έχουμε να περιμένουμε πραγματικά σε βάθος χρόνου? Εγώ αυτό που έχω να περιμένω, παιδιά, σταματάνε Οκτώβριο-Νοέμβρη. Ναι, για παραπάνω δεν έχω να περιμένω κάτι. Σε βάθος χρόνου. Το στυλ να μου πει το 24 τι περιμένεις, θα παίξεις πώς και πώς, τίποτα. Δεν ξέρω κάτι που να. Εντάξει, δεν είναι όμως. Αυτό απ' την άλλη είναι όμως και καλούτσικο. Εντάξει, ναι, ναι, εξαρτάται πώς θα το δεις. Εμένα σταματάει Οκτώβριο-Νοέμβρη. Αυτά που θέλω να παίξω. Και εμένα Νοέμβρη σταματάει. Αλλά δεν έχουμε μάθει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είδαμε καινούριο Call of Duty. Επίσης δεν ξέρω και τι θα βγει τις επόμενες 2-3 μέρες. Το Rebirth είναι μόνο PS5, παιδιά. Επειδή όπως είπε και αυτό στο showcase, το σημερινό showcase δεν είναι το μόνο του Summer Game Fest, έχει και άλλα πραγματάκια. Ας πούμε και τώρα που κάνουν οι indie developers του Day of the Devs, μπορεί να βγει κάνα παιχνιδάκι. Ναι, αλλά κάτι μεγάλο σίγουρα δεν θα δούμε, αφού δεν το είδαμε τώρα. Silent Hill 2 πουθενά. Final Fantasy 16 λέει, μην ξεχνιέστε. Δεν ξεχνιόμαστε. Ναι. Space Marine 2 που είδαμε, τι εμένα μου φάνηκε. Cyberpunk, το Phantom Liberty, πουθενά. Elden Ring, DLC, επίσης δεν είδαμε κάτι. Το Cyberpunk όμως θα το δούμε. Plus προφανώς θα το δείξουν αυτοί μόνοι τους. Ναι. Κάπου. Ναι. Μάλιστα, τέλεια. Για να δω κάτι άλλο. Pick Cage λέει και Porsche Xbox. Porsche Xbox, πω Παναγία. 22 Ιουνίου το Final Fantasy 16. Εντάξει, πάντως το έκανε αυτό που σου είπε. Η έκπληξη που είπες ότι να είναι ένα τέταρτο, τελείωσε παρατέταρτο. Δεν τελείωσε. Ναι, είδες, πάλι καλά, πάω λίγο για ύπνο νωρίτερα. Καλή ερώτηση ο Νίκ. Γιατί ανακοίνωσε τώρα η ημερομηνία του Spider-Man 2 και όχι πριν 2 εβδομάδες? Κανείς δεν ξέρει. Μάλλον για να έχει παρουσία ξανά εδώ. Για να έχει ξανά παρουσία, για να τη δει κι άλλο κοινό έξτρα. Ναι. Τι να πω. Μαλάκι. Αυτά είναι δικά τους μαρκετινίστικα, υποθέτω. Δεν μας αφορούν. Σε βάθος χρόνου λέει έχουμε Wolverine, Hellblade, Death Stranding, Silent Hill 2 σίγουρα λέμε μέχρι στιγμής. Πάμε πραγματάκι. Ναι, εντάξει. Καλά, εγώ δεν έχουμε. Και Ghost of Tsushima 2 έχεις και πράγματα έχεις και. Πώς το λένε. Και The Last of Us. Παιχνίδια θεωρητικά έχεις. Αλλά πού είναι αυτά? Και Judas έχεις. Πολλά έχεις. Και Bioshock 4 έχεις. Και Dragon Age έχεις. Και Mass Effect έχεις. Αλλά πώς να υπομονείς για κάτι που δεν έχεις δει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θα ξαναπώ το πρόγραμμά μας, ρε. Πες το άλλη μία, πάμε για ύπνο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα πω το πρόγραμμα για τα events που έχουμε και γενικότερα στο κανάλι, για να ξέρετε. Το σημερινό πάει την Κυριακή, δεν θα έχει Gamecast το πρωί. Είπαμε με τον Άλεξ να μην βγάλουμε το πρωί βίντεο και το βράδυ μετά ξανά βίντεο, το live δηλαδή που θα κάνουμε για το Xbox και φαγωθότερο μετάλλο. Την Κυριακή, μία και καλή, θα ανοίξουμε μικρόφωνα 7 η ώρα, όπου θα ξεκινήσουμε με ένα άτυπο Gamecast, ας πούμε, να ξεκινήσουμε μια εκπομπή, μια ωρίτσα. 8 η ώρα ξεκινάει το event του Xbox, διαρκεί μια μισή ώρα και μετά έχει άλλη μισή ώρα Starfield. Είμαστε έτοιμοι να απογοητευτούμε ξανά. Οπότε 7 με 10 την Κυριακή το απόγευμα, εδώ συντονισμένοι για Gamecast Live συν Xbox Showcase. Μετά τη Δευτέρα 12 του μηνός, 7,5 ώρα
ανοίγουμε μικρόφωνα για Ubisoft Forward, που είναι στις 8. Τετάρτη 14 Έκτου, 3 η ώρα το μεσημέρι, το πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς με τα 50 σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών. Με τον Ηλία Παπά 2007-2017 καλύπτουμε. Κυριακή 18 Έκτου, ώρα 12 κανονικά Gamecast θα βγει. Παρασκευή 23 Έκτου, ώρα ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Θα κάνουμε έναν επίλογο live με τον Ηλία Παπά την Παρασκευή το βραδάκι. Λογικά για τα top 50, όπου θα αναλύσουμε διάφορα θεματάκια και νομίζω θα σας αρέσει. Και Κυριακή 25 Ιουνίου, μαγνητοσκοπημένο λογικά, γι' αυτό 12 η ώρα το μεσημέρι θα βγει το τελευταίο κυριακάτικο Gamecast και θα τελειώσουμε, θα κλείσουμε την 6η σεζόν για φέτος. Αυτό θα είναι το πρόγραμμά μας μέχρι τέλος του μήνα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κανένα βίντεο στο ενδιάμεσο, κάτι που μπορεί να μου πιάσει κέφι και να κάνω. Οκ, αλλά τα βασικά, τα στάνταρ είναι αυτά. Τα events και οι εκπομπές. Λοιπόν, έχω ζαλιστεί. Είμαι και λίγο απογοητευμένος. Πάμε να ξαναδούμε PlayStation Event, να πάρουμε τα πάνω μας. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα ρίξω ένα γρήγορο όλα τα σχόλια, ένα γρήγορο πέρασμα. Hollow Knight πήρε αναβολή χωρίς ημερομηνία, όντως. About θα δείξει Microsoft, λένε και για Fable ότι θα έκανε το παρόν στο event. Μισό λεπτό. Ελπίζω να κάνει ένα πολύ καλό showcase η Microsoft. Μπας και συγκινηθεί η Sony και κάνει και αυτή τίποτα καλό με τα κυκλοφορία του Spider-Man. Καλά, οι βουτιές και βόλτες είναι το μόνο σίγουρο. Για το καλοκαίρι γι' αυτό και... Καλό βράδυ, τα παιδιά χαιρετάνε. Η Capcom θα έχει showcase. Δεν νομίζω να ανοίξω live. Θα κάνει κάποια updates για τις κυκλοφορίες τις κοντινές που έχει, κάτι έξω Primer κτλ. Τώρα, οκ. Δεν έχουμε δει ακόμα τη μεγάλη... Αυτό είναι... Πώς είναι εκείνο το meme με τους Simpsons που λέει η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου. Λέει η μεγαλύτερη απογοήτευσή σου yet. Λέει δεν έχουμε δει ακόμα τη μεγάλη απογοήτευση που θα είναι το Ubisoft Forward. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω, Ναι, όχι, θα κλείσουμε τελείως. Αποχωρώ εγώ, σας χαιρετάω. Ναι, όχι εγώ. Θα χαιρετήσουμε τα παιδιά. Πήγε 12 η ώρα. Να τους ευχαριστήσουμε, παιδιά, όλους εσάς που μπήκατε στο live και είδαμε μαζί το event για πόσες ώρες είμαστε εδώ πέρα. Ό,τι είδαμε. Κάποια λίγα πραγματάκια κρατάμε. Τα υπόλοιπα τα λέμε Κυριακή 7 η ώρα το απόγευμα. Gamecast Live, 8 η ώρα ξεκινάει μετά καπάκι το Xbox Showcase. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλό βράδυ και τα λέμε. Bye bye. Bye.